యాక్చువల్‌గా నా జీమెయిల్‌లో డ్రైవ్ స్పేస్ అయిపోయింది. సో, అందుకే నేను అప్‌లోడ్ చేయలేదు. ఓకే. ఓకే. ఈరోజు ఓకే. ఫైండ్ ఓకే. ఔట్ చేస్తాను. సంథింగ్ లైక్ దీంట్లోనే పెడతాను. జూమ్‌లోనే పెడతాను. జూమ్‌లో ఆల్రెడీ ఉంటాయి కాబట్టి. సో, అక్కడి నుంచి మీకు షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే. వన్ సెకండ్ గైస్. So, we'll discuss about copy. What is a copy? Copy file from one location to another location. Copy file from one location to another location. So, what is the syntax of copy? CP syntax. Syntax ఏంటిది అంటే copy source destination. సో ఇదేంటిది సింటాక్స్ ఎగ్జామ్. సో సింటాక్స్. సో దీంట్లో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి? సిపి కాపీ ఆప్షన్స్. సో ఆప్షన్స్ సోర్స్ డెస్టినేషన్. సో కాపీ ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే -r అంటే రికర్సివ్ మేనర్. సో ఆర్ అంటే సో టు కాపీ ద డైరెక్టరీ. సో మామూలుగా ఫైల్ కాపీ చేయాలనుకోండి సిపి సోర్స్ డెస్టినేషన్ ఇస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపీ hurry.txt అనేది ఉంది. hurry.txtని ఎక్కడ మారుస్తున్నావు, సంథింగ్ లైక్ ఎక్కడ కాపీ చేస్తున్నావు. సో ఇలానే కాపీ చేయొచ్చు. సో hurry.txtని సంథింగ్ లైక్ mohan.txtగా మార్చొచ్చు. లేదు అనుకుంటే కాపీ సంథింగ్ లైక్ hurry.txt ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు, ఓపీటీలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఈ డాట్ కాదు. సో ఓపీటీలో ఎక్కడ పెట్టచ్చు, సంథింగ్ లైక్ ఓపీటీలోకి వెళ్ళి సంథింగ్ లైక్ క్లాస్ 1.txt అని పెడతాం. అంటే సో ఒరిజినల్ ఫైల్ ఇలానే ఉంటుంది. ఒరిజినల్ ఫైల్ ఒరిజినల్గా మూవ్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ సో వీ కెన్ రీనేమ్ ఇట్ కూడా చేయొచ్చు. ఈ txt ఫైల్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే సేమ్ లైక్ యాజ్ ఓపీటీ hurry.txt లేదు అంటే కాపీ అని కొట్టంలోనే ఓపీటీ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సేమ్ కాపీ చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ రీనేమ్ ఇట్ కూడా చేయొచ్చు. రీనేమ్ చేసి ఆ కాపీ కంటెంట్లో ఏదైతే ఆ hurry.txtలో కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కంటెంట్ తీసుకెళ్ళి class 1.txtలోకి వెళ్తుంది. సో లేదు నాకు ఓన్లీ hurry.txt అండ్ ఓన్లీ నా ఒరిజినల్ ఫైల్ కాపీ అవ్వాలి అంటే hurry.txt కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఓకేనా? -r ఉపయోగిస్తే cp-r సంథింగ్ లైక్ ఓపీటీని మనం ఎక్కడికి మూవ్ చేస్తున్నాం అంటే /temp మూవ్ చేస్తున్నాం. సో ఇదేంటి -r దేనికోసం ఉపయోగిస్తారు? టు కాపీ ద డైరెక్టరీస్. To copying for directories you can use -r symbol, recursive symbol. Okay na? So recursive symbol. So alagane -v ante verbose ante to see the
verbose అంటే ఏంటి? టు సీ ద అవుట్పుట్ చూడొచ్చు అనమాట. వెబ్బోస్ అంటే సంథింగ్ లైక్ హ్యాష్ సింబల్ ఫార్మాట్లో చూపిస్తుంది. సో నేను అది కూడా చూపిస్తాను. టు సీ ద అవుట్పుట్ -v. -p అంటే ప్రాపర్టీస్ అనమాట. సో ప్రాపర్టీస్ని కూడా షేర్ చేయొచ్చు. సో డోంట్ ఆల్టర్ ద ప్రాపర్టీస్, సంథింగ్ లైక్ don't alter the properties. So something like so we can use, I will show you the practical. So now you got it right, guys. So cp enter to copy the file or to copy the directory from one location to another location, right? So we can copy the files and directories. So what are the options? So this is the syntax: cp source and destination. Cp source destination. So we have a options also there. We have a options means attributes. We can add attributes also. So cp-r. So cp-r. So cp-r is nothing but a recursive to copy the directories, So -v means webbose to see the output, status like hash symbol, how much percentage it will completed. So we can see it in the output status. So same like as -p equal to the properties. So something like a copy, something like hurry.txt having a property, something like a root, the user and the owner and a group, others are the root, and the permissions are something like a 777 permissions. So we don't alter the permissions and we don't alter the permissions. So you can use the -p to automatically copy the properties also. So these are the options. -r means recursive. So if you want to copy a directory from one location to another location, so we can use, for directories purpose we can use -r recursive manner. So on -v purpose we can use webbose. -p purpose we can use properties means the permissions. We cannot alter the permissions. It's copy from one location to another location with properties also. With properties we can use -p command. Okay, for example, sudo So what is the command? Copy command. So we can verify. Here is something like a class A, class B, class C are there. Something like hurry.txt. Touch hurry.txt. How we can, should be a hurry.txt insert. Writing something. So we can copy the files and we can copy the directories. So something like copy hurry.txt. I want to rename it something like sample.txt. So copy the content, something like whatever the content is there in hurry.txt, it will copy it to sample.txt, but it will rename something like, I want to rename the hurry.txt to sample.txt. You can create. So what is the, we can verify hurry.txt. The same content will be there in the cat sample.txt, right? So I copied the content with different
different file name. I copy the content with different file name. Okay. So I want to move the I want to copy the hari.txt to some folder. Copy hari.txt opt or else where temp is there. So where temp. So let me check is there or not. So here, so here we can use a relative path, absolute path. How we can verify? So can someone tell me how we can verify if the hari.txt is there or not there in the var tmp? So first we need to verify absolute path. Guys, you there? cd/var/temp. Like enter there and then we do a cat command to verify if it is like existing. Yeah, so that is a relative path, right? Relative, yeah, it's a relative. Yeah, I'm asking about absolute path. Cat is the command. Okay. Where temp hari.txt is there, right? So this is the absolute path. This is the absolute path. What about relative path? cd where temp. You can go to the temp folder, then you can verify. So is hari.txt is there or not? So this is the relative path. So this is the absolute path. This is the relative path. Okay. Okay. Is there, right? So we copied the so here hari.txt original file is there, but we can copy this file to var.tmp. The original file will be there, but we copied the file, something like hari.txt, right? Or else I want to change the file name also, hari1.txt. So it will be there. You can verify. Is that right? Yes. So next one, I want to move the I want to copy the folders. So what is the option? What is the option for copying a directory? Recursive R. Yes, recursive -r. Yeah, I want to copy the directory. What are the directories are there? Class 1, class 2. Here we can verify. So something like I want to copy the unit jet directory from here to, so something like a tmp. So how we can do it? -r unit jet. I want to move this. So I want to move this directory to /temp. Okay, so let me check. cd /temp is the relative path. Is there, right? So unit jet. So I want to copy the directory with a different name. I want to copy the directory with a different name. How we can do it? Unit jet /tmp, something like unit -yeah. Okay. cd /temp. Is there, right? Unit A. Yes. Now you understand, right, guys? So what is the option? Something. R. Yeah, is not the right. Yes. So cp -v
hari.txt to /temp. It's already there, right? I want something like +1.txt. You see the verbose. So hari.txt is copying to /temp class 1.txt. 1.txt. So what are the properties of hari.txt? What are the properties of hari.txt? What are the properties? Something like RW, RR, the permissions, the owner and the others are root. So the permission is RW, RR and root. So let me copy -p hari.txt to /opt cd /opt ll. So you see the permissions are RW, RR, root, right? The same permissions will be there. So I don't use that option -p. Let me see. Something like hari.txt. So something like if you use a user as a EC2, let me try. Touch RR +1.txt. You see the permissions are RW, RWR. The owner is EC2 user. The other permission is EC2 user. So I want to move with the same permission. cd /copy -p RR class.txt to opt. So cannot create a regular file on opt, or we can use on temp. cd temp. This is the relative path. Here we can verify. So you see something like the permissions are not changed. The permissions also carry forward along with the file, a file or directory. Okay. Now you got it, right? So we can use something like copy -rv. So rv means recursive, verbose, and p also. So we can use whatever you want. Something like document or the folders are sudo ls. Yeah. So I want to copy the d, copy -option or vp. So along with recursive means, so if you want to copy the directory from one location to another location, so we can use -r option. So v means verbose, p means properties. So along with permissions, and we can see the verbose and recursive. Something like day 30. I want to move the directory to temp. See, so first it moves so -r means recursive. We can copy the directory from one location to another location. So we can /r. -v means verbose. It will show. So day 30 directory is copied to /temp. So along with permissions cd
how we can verify the permission? ls-ld ld temp day 30. This is the temp day 30. It is the absolute path. So what is the permissions? Permissions also carry forward. So permissions carry forward. So and the recursive. So if you want to copy the directory, so we can use -r. So -v means web boss. It's already seeing. So we can see the where we can copy the files. And fee means properties. Properties means permissions. Along with permissions also. So will be copied to the same. Will be copied to the same. Now you got it right, guys? నాకు అర్థం కాలేదు. ఏం అర్థం కావలేదు? వి అండ్ పి వేరియబుల్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ అది ఏం మారుతుందో అర్థం కాలేదు. ఏం మారుతుందో అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు రికర్సివ్ అంటే లైక్ ఫైల్ ని ఫైల్ కి నార్మల్ కాపీ చేయొచ్చు, ఫోల్డర్ కి రికర్సివ్ వాడాలి అంతేనా? ఫోల్డర్ కి కంపల్సరీ ఏం వాడాలి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూద్దాం చూడు. సో డే 29 నేను మూవ్ చేద్దాం అనుకున్నాను టీఎంపీలోకి. సో ఏం చూపించింది? omitting directory 29. So because of, so if you want to move the directory from one location to another location, so definitely -r. You need -r. Recursive. Okay. Now you got it, right? Yes. -v అంటే ఏంటి అంటే, సో డైరెక్టరీ అనేది డైరెక్టరీ కానీ ఫైల్ కానీ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ చేస్తున్నావు అనేది మనకు చూపిస్తుంది. వెర్బోస్ హ్యూమన్ రీడబుల్ అనేది మనకు చూపిస్తుంది అనమాట. సో వెర్బోస్ అంటే చూపించడం మనకు చూపిస్తుంది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది అని. -p అంటే ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్ అన్నమాట. అది యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వచ్చినప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ వచ్చినప్పుడు మీకు కొంచెం అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు -v వాడితే సేమ్ ఇదే 29 కమాండ్ కి కింద జస్ట్ అవుట్పుట్ లో డే 29 గ్రేటర్ దెన్ ఫోల్డర్ నేమ్ విత్ డే 29 అని చూపిస్తుంది ఎక్కడికి మారింది అని, అంతేనా? వి పెట్టామనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆర్వి ఓన్లీ పెట్టాం. సో ఇక్కడ ఓన్లీ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఒకవేళ యూజర్ నుంచి సంథింగ్ లైక్ హరికృష్ణ నుంచి నువ్వు ఎక్కడికో ఫార్వర్డ్ చేసావు అనుకో మోహన్కి. సో మోహన్ హోమ్ డైరెక్టరీలో ఏం పర్మిషన్ ఉంటుంది? మోహన్కి పర్మిషన్ ఉంటుంది. సో నేను ఇక్కడ నుంచి హరి దాంట్లో నుంచి మోహన్కి మూవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పర్మిషన్స్ మారిపోతాయి. ఎందుకు? మోహన్కి ఏమున్నాయి? మోహన్ పర్మిషన్సే ఉన్నాయి, అవునా? హరి పర్మిషన్స్ లేవు. సో అప్పుడు నేను హరి నుంచి మోహన్కి మూవ్ చేసినప్పుడు మోహన్ పర్మిషన్స్ వస్తాయి, ఏ డైరెక్టరీకైనా ఫైల్కైనా. బట్ నాకు అలా వద్దు, నేను మోహన్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళినా కానీ నాకు హరి పర్మిషన్సే ఉండాలి. ఓకే, నౌ యు గాట్ ఇట్ రైట్? యా, ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ చూచా -r లైక్ ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అవుతున్నాయి, నాకు అది అర్థం కాలేదు. ఇది ఓకే నాకు ఇప్పుడు వర్బోస్ ఓకే. వెర్బోస్ ఓకే కదా? యా, వర్బోస్ అంటే జస్ట్ అది అవుట్పుట్ మన అవుట్పుట్ లో చూపిస్తుంది ఏ ఫోల్డర్ కి మార్చామో ఏ ఫైల్ అక్కడికి మారింది అని, అంతే. అవును. ఇక్కడ నేను ఒక ఫైల్ సంథింగ్ లైక్ టచ్ హరి సంథింగ్ లైక్ టచ్ ఆర్ఆర్ class2.txt అనే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, అది ఒక నార్మల్ యూజర్ లో. ఓకే, నార్మల్ యూజర్ లో. సో ఇక్కడ ఏం పర్మిషన్స్ వచ్చాయి? రీడ్ రైట్ యూజర్ అనే పర్మిషన్స్ వచ్చాయి. ఓకేనా? సో ఐ వాంట్ టు మూవ్ దిస్ ఫైల్, కాపీ ఆర్ఆర్ class2.txt. ఇక్కడ నుంచి నేను ఎక్కడికి మూవ్ చేస్తున్నాను అంటే సంథింగ్ లైక్ రూట్కి వెళ్ళదు అనుకుంటా, ఐ థింక్, ఎందుకంటే దాని పర్మిషన్ ఉండదు. వేర్ లాక్ పర్మిషన్ లేదు. సో ఇక్కడ ఎందుకు పర్మిషన్ లేదు అంటే అప్పుడు వెరిఫై చేయి. సో ఎందుకు లేదు నాకు పర్మిషన్ అంటే ls-ld. సో మనకి ఫైల్కి చూడాలంటే ఎల్ఎల్ అంటే అన్నీ వస్తాయి. బట్ నాకు ls-ld అంటే లిస్ట్ డైరెక్టరీస్, డైరెక్టరీ యొక్క లిస్ట్ చూడాలి అంటే ఇక్కడ RWX ఇక్కడ రూట్ ఉంది. సో అందుకని మనకు ఓమిటింగ్ పర్మిషన్ అవుతుంది. ఎందుకు? అదే రూట్ యూజర్ ద్వారా నువ్వు ఎక్కడికైనా పంపించవచ్చు. బట్ రూట్ యూజర్ సంథింగ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ mk యూజర్ యాడ్ హరి సుడు ఎందుకు హరి అనే యూజర్ యాడ్ అనే కమాండ్ ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు ఇక్కడ?
నార్మల్ Because యూజర్ మన నార్మల్ యూజర్ లో ఉంచేస్తాం. నార్మల్ యూజర్ కాబట్టి యూజర్ యాడ్ కమాండ్ ఏ కమాండ్? అది సూపర్ కమాండ్. సూపర్ సూపర్ has been command కాబట్టి user add something like Hari. సో cd ఇప్పుడు నేను హరి అనే యూజర్ క్రియేట్ అయ్యాను కాబట్టి cd నార్మల్ యూజర్ యొక్క హోమ్ డైరెక్టరీ ఎక్కడ ఉంటది? /bin /home సారీ. సో ఇక్కడ చూడు. సో ఇక్కడ పర్మిషన్ ఏముంది? ఈసీటీ యూజర్ ఉంది. ఇక్కడ హరి ఉంది. సరేనా? సో నేను ఏం చేస్తానంటే cd EC2 యూజర్లో సో నాకేమున్నాయి? rr class1.txt అని ఉంది. ఓకేనా? కాపీ rr.class1.txt అనే ఫైల్. సో నేను /home హరి ఇక్కడ పంపిస్తున్నాను. ఓకేనా? మూవ్ చేస్తున్నాను. cd /home హరి. సో ఇక్కడ చూడ పర్మిషన్స్ మారిపోయాయి. అంతకుముందు ఏం పర్మిషన్ ఉన్నాయి? EC2 యూజర్ ఉంది. అవునా? ఓకే. బట్ ఇక్కడ పర్మిషన్ ఏముంది? RWR అని ఉంది. సో బట్ ఇక్కడ పర్మిషన్ ఏముంది? RR రూట్ rr.txt అని ఉంది. సో ఇక్కడ మనం క్రియేట్ యూజర్ ద్వారా క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ యూజర్ పర్మిషన్స్ వస్తాయి. బట్ నేను మూవ్ చేసినప్పుడు ఏమైంది? పర్మిషన్స్ మారిపోయాయి. పర్మిషన్స్ మారిపోయాయి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను cd హైఫన్ అని కొడితే ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ప్రీవియస్ స్టేట్. నేను ప్రీవియస్ స్టేట్ లో ఎక్కడ ఉన్నాను? రూట్ యూజర్ ప్రీవియస్ స్టేట్ నేను ఎక్కడ ఉన్నాను? EC2 యూజర్. EC2 యూజర్లో ఉన్నాను. చూద్దాం. EC2 యూజర్ వచ్చింది. EC2 యూజర్లోకి వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏముంది? మళ్ళీ సంథింగ్ లైక్ క్లాస్ కాపీ -p rr class2.txt. సో నేను ఎక్కడ మూవ్ చేస్తున్నాను అంటే /home హరి దాంట్లోకి మూవ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? -p అంటే ఏంటి? అలాంగ్ విత్ ప్రాపర్టీస్ కాపీయింగ్, రైట్? cd home హరి వచ్చాయా? సేమ్ ఉన్నాయా? అదే -p ఉపయోగించినప్పుడు మనకేం పర్మిషన్స్ అనేవి చేంజ్ అయిపోయాయి. అవునా? సో బట్ -p ఉపయోగించినప్పుడు ఏమవుతుంది? అలాంగ్ విత్ పర్మిషన్స్ ఆల్సో. సో పర్మిషన్స్ కూడా కాపీ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో -r అంటే ఏంటి గైస్? రికర్సివ్. -r is nothing but రికర్సివ్ మోడల్. ఎస్, రికర్సివ్ అంటే ఏంటి? అది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? టు కాపీ ద ఫోల్డర్ డైరెక్టరీ. టు కాపీ ద డైరెక్టరీ కాపీ చేయాలంటే కంపల్సరీ ఉపయోగించాలి -r ఉపయోగించాలి. అలాగనే -v అంటే వెర్బోస్ మోనర్. టు సీ ద కంటెంట్. మనం ఇందాక చూసాం కదా, కంటెంట్ చూసాం కదా, అక్కడ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అయింది, ఎక్కడ నుంచి అక్కడ మూవ్ అయిందని. అలాగనే -p అంటే అలాంగ్ విత్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్సో. ప్రాపర్టీస్ కూడా అంటే ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏం లేదు, పర్మిషన్స్. ఏవైతే పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో ఆ పర్మిషన్స్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ వస్తాయి. పర్మిషన్స్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ వస్తాయి. అదే కాపీ. ఇప్పుడు కాపీ ద్వారా ఏం చేయొచ్చు? ఒరిజినల్ ఫైల్ అలానే ఉంటది, కాకపోతే వీ కెన్ రీనేమ్ ఇట్, ఆర్ వీ కెన్ రీనేమ్ చేయొచ్చు, కాపీ చేసి రీనేమ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఓన్లీ కాపీ చేయొచ్చు. సేమ్ ఫైల్ ఆర్ సేమ్ డైరెక్టరీ కాపీ చేయొచ్చు, ఆర్ అదే డైరెక్టరీ ఆ డైరెక్టరీని ఏం చేయొచ్చు? కాపీ చేసి కాపీ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్తో కాపీ చేయొచ్చు. అవునా? అర్థమైందా గైస్? సో నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను? మూవ్కి ఏం చెప్పాను? మూవ్ కమాండ్ ఏంటిది? mv. సో దాన్ని ఏం చేయొచ్చు? రీనేమ్ చేయొచ్చు, మూవ్ చేయొచ్చు, అండ్ హైడ్ కూడా చేయొచ్చు. రీనేమ్ చేయొచ్చు, మూవ్ చేయొచ్చు, హైడ్ చేయొచ్చు. సో రీనేమ్ చేయొచ్చు, మూవ్ చేయొచ్చు, హైడ్ చేయొచ్చు. ఏంటిది కమాండ్? ఏంటి మూవ్ కమాండ్? ఏంటిది మూవ్ కమాండ్? ఏంటిది? మూవ్ కమాండ్ ఏంటిది? mv. సింటాక్స్ ఏంటిదంటే సోర్స్ డెస్టినేషన్.
సింటాక్స్ ఏంటిది? మూవ్ కమాండ్ ఎంవి సోర్స్ డెస్టినేషన్. సో నువ్వు ఎక్కడ సోర్స్ అంటే ఏంటిది? నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి కాపీ చేయాలి. సోర్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచి, డెస్టినేషన్ అంటే ఎక్కడికి. ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. మూవ్ ఫైల్. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే నేను రీనేమ్ చేస్తున్నాను. సో సంథింగ్ లైక్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ? సో హరి.txt ఉంది. హరి.txt నేను ఏం చేస్తున్నానంటే రీనేమ్ చేస్తున్నాను. ఎలా రీనేమ్ చేస్తున్నానంటే బట్ ఇక్కడ ఏం చేశాను? ఇక్కడ కాపీ చేశాను. ఓన్లీ కాపీ చేసి ద కంటెంట్ని విత్ డిఫరెంట్ ఫైల్. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ఇక్కడ ఒరిజినల్ అలాగనే ఉంది. బట్ సో వేరే ఫైల్ నేమ్ క్రియేట్ చేసాం. ఇక్కడ ఏంటి? హరి.txtని ఏం చేస్తున్నాం? రీనేమ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఒరిజినల్ ఫైల్ ఏమవుతుంది? రీనేమ్ అవుతుంది. హరి.txt ఒరిజినల్ ఫైల్ ఉంటుందా ఇప్పుడు? సో ఒరిజినల్ ఫైల్ లేదు. సో ఒరిజినల్ ఫైల్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో దాన్ని నేను hri1.txtని హైడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. హైడ్. సో కమాండ్ ఏంటి భాస్కర్? మీరు ఐడియా ఉందా హైడ్ చేయడానికి? సో మూవ్ hri1.txtని ఎలా హైడ్ చేస్తారంటే సో డాట్ అనే సింబల్ అన్నమాట. స్టార్టింగ్ విత్ డాట్. hri1.txt. సో ఇప్పుడు ఫైల్ మనకు కనిపిస్తుందా? ఏం చేస్తున్నావు? హైడ్ అంటే ఏంటి? హైడ్ చేస్తున్నాం. కనపడకుండా చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మనకు కనపడదా? సో ఇప్పుడు మనకి హైడ్ అయిన ఫైల్స్ కానీ డైరెక్టరీస్ కానీ ఎలా చూస్తాం? సో ఎల్ఎస్ కొడితే చూపించట్లేదు. సో LS-LA చూపిస్తే ఏమవుతుందంటే హైడ్ అయిన ఫైల్స్ ని చూపిస్తుంది. ఈ కమాండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి హైడ్ ఉన్నాయి? డాట్ ఉన్నాయి, మొత్తం కూడా హైడ్ లో ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకేనా? స్టార్టింగ్ డాట్ లో ఉన్న ప్రతి డైరెక్టరీ కానీ ఫైల్ కానీ అదేంటి హైడ్ లో ఉంది అన్నమాట. సో హైడ్ లో ఉన్నాయి మనం చూడాలి అంటే సో ఏంటి కమాండ్? ls-la డాట్ hri.txt డాట్ ssh. సో ఇవి ls కొడితే చూపిస్తాయా? చూపించవు. ఎందుకో హైడ్ లో ఉన్నాయి. చూడాలి అంటే మనం ఏం కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? ls-la. సో ఇప్పుడు ఇది హైడ్ లో ఉంది, అన్హైడ్ లోకి తీసుకొని రావాలి. ఎలా? అన్హైడ్ లోకి తీసుకొని రావాలి ఎలా? మూవ్. సో హైడ్ అంటే అదే ఫైల్ నేమ్ ఏముంది? డాట్ hri1.txt. అవునా? సో ఇది ఫైల్ నేమ్ ఏంటి? hri1.txt. సో దాన్ని నేను అన్హైడ్ చేయాలంటే ఏంటి? hri1.txt. ఇప్పుడు ఏమైంది? అన్హైడ్ అయిపోయిందా? సో అన్హైడ్కి హైడ్కి ఏం లేదు. సో హైడ్ అంటే సో డెస్టినేషన్ దగ్గర డాట్ పెట్టడం. హైడ్ చేయడం అంటే డెస్టినేషన్ దగ్గర డాట్ పెట్టడం. సో అన్హైడ్ అంటే సోర్స్ దగ్గర డాట్ పెట్టడం. ఓకేనా? సో నౌ యూ గాట్ ఇట్ రైట్. సో హౌ యూ కెన్ వెరిఫై ద files are direct unhide files are directory? What is the command? Hide లో command for ls-la. Yes, ls-la. ls-la is for to hide చూపిస్తుంది, అన్హైడ్ రెండు చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ హైడ్ లో ఉన్నాయి కూడా మనకి వెరిఫై చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే. So I want to hide the hri.txt. I want to hide the file hri.txt. What is the command? mv space hri.txt space dot hri.txt. So Bhavana, you there? Pooja, Bhavana, Prashant, Joseph. Yes, sir. ప్రశాంత్ చెప్పు. సంథింగ్ లైక్ నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. టచ్
Yes, 1 second. సంథింగ్ లైక్ నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆర్ఆర్ క్లాస్ 3.txt అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. అవునా? సో నేను ఆర్ఆర్ txt డాట్ ఆర్ఆర్ క్లాస్ 3.txt అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఈ ఫైల్ నాకు ఎల్ఎస్ అంటే చూపిస్తుంది. నేను ఈ ఫైల్ని హైడ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? mv space rr class 3 dot text space dot rr class 3 dot text. ప్రశాంతేనా? ప్రశాంత్, పూజ, భావన, పూజ ఇదే. పూజ, భావన, ప్రశాంత్ చెప్పు నువ్వు. పూజనా? చెప్పు కమాండ్. హైడ్ చేయడానికి అన్హైడ్. హైడ్ చేయడానికి mv డాట్ rr class 3 ఆర్ఆర్ క్లాస్ 3 rr class 3 డాట్ హైడ్ లో ఉన్న వాటికి ఎలా హైడ్ లో ఉన్న వాటిని ఎలా చూస్తాం? డాట్ తో హైడ్ లో ఉన్నవా అన్హైడ్ లో ఉన్నవా అని ఎలా వెరిఫై చేస్తాం? సో హౌ డు యూ వెరిఫై ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ హైడ్ ఆర్ అన్హైడ్? వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? సోర్స్ కి ముందు డాట్ పెడతాం అన్హైడ్ వి. హైడ్ డెస్టినేషన్ ముందు డాట్ పెడతాం ఫర్ హైడింగ్. ఫర్ హైడ్ ముందు డెస్టినేషన్ ముందు డాట్ పెడతాం కదా ఫర్ హైడింగ్. సో సోర్స్ ఏంటిది? క్లాస్ 3.txt. సో డెస్టినేషన్ ఏంటిది? డాట్ ఆర్ఆర్ క్లాస్ 3.txt. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం? సో హైడ్ చేయడానికి డెస్టినేషన్ ముందు డాట్ పెడతాం, అన్హైడ్ చేయడానికి సోర్స్ ముందు డాట్ పెడుతున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? సో ఇందాక మనకి ఎల్ఎస్ కొడితే ఆర్ఆర్ క్లాస్ డాట్ టీఎక్స్టీ అనేది చూపించింది. ఎందుకు? ఇది అన్హైడ్ లో ఉంది కాబట్టి మనకి చూపించింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం? హైడ్ చేసాం కాబట్టి అది అపియర్ అవ్వకూడదు. అయిందా? లేదు, అవ్వలేదు. సో ఇప్పుడు మనకి అపియర్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి? హైడ్ లో నుంచి అప్పుడు సరే అపియర్ కనిపించట్లేదు కాబట్టి సో కనిపించాలంటే ఏం కమాండ్ ఉపయోగించాలి? కమాండ్. ఇప్పుడు మనం ఎల్ఎస్ కొడితే చూపించట్లేదు, బట్ నాకు హైడ్ ఫైల్స్ కూడా వెరీ గుడ్. సో ls-la కమాండ్. సో la కమాండ్ వల్ల ఏం చూపిస్తుంది అంటే, సో ఏ అంటే ఏంటంటే హైడ్ కూడా చూపిస్తుంది మనకి. హైడ్ కూడా చూపించిందా? సో ఇప్పుడు నేను ఈ హైడ్ లో ఉన్న ఆర్ఆర్ క్లాస్ 3.txtని అన్హైడ్ చేయాలి. ఎలా? అన్హైడ్ అంటే నార్మల్ తీసుకొని రావాలి. సోర్స్ ముందు డాట్ పెట్టాలి. చెప్పు. mv rr class 3 text dot rr ఎంటర్ చేసేయాలి. rr class ls. సో ఇప్పుడు చూపించిందా? హైడ్ కి అన్హైడ్ కి అర్థమైందా నీకు?
సో కమాండ్ ద్వారా ఏమేం చేయొచ్చు, రీనేమ్ చేయొచ్చు, హైడ్ చేయొచ్చు, అన్హైడ్ చేయొచ్చు, మూవ్ చేయొచ్చు. సో రీనేమ్ ద్వారా ఏమేం చేయొచ్చు, అదే మూవ్ కమాండ్ ద్వారా ఏమేం చేయొచ్చు, రీనేమ్, మూవ్ అండ్ హైడ్. రీనేమ్ చేయొచ్చు, మూవ్ చేయొచ్చు, హైడ్ అన్హైడ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఒక ఫైల్ని చేయొచ్చు, ఒక డైరెక్టరీని చేయొచ్చు. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాము, ఫైల్ చేసాం, అవునా? సో డైరెక్టరీ కూడా సేమ్ అలానే, డైరెక్టరీని ఎలా చేస్తాం, డైరెక్టరీని ఎలా చేస్తాం ప్రశాంత్? సేమ్ కమాండ్, సేమ్ ఫైల్కి బదులు డైరెక్టరీ. ప్రశాంత్, యు దేర్? ప్రశాంత్? Yes, sir. Yes, sir. యా, ఒక డైరెక్టరీని మనం హైడ్ చేయాలి అంటే సంథింగ్ లైక్, సో ఏ డైరెక్టరీ హైడ్ చేయాలంటే డే 1 డైరెక్టరీని హైడ్ చేయాలి. సో కమాండ్ ఏంటి? Okay. mb dot day1 dot txt dot mv dot day1 dot txt కాదు, dot ఇది డైరెక్టరీ. di అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ డైరెక్టరీ అంటే డే 1. okay, like dot day1 2 డాట్లు ఉంటాయా? ఉంటాయి సార్. సో మూవ్లో డాట్ డే 1 అనే ఫైల్ డైరెక్టరీ ఏమీ లేదంట. ఓకే, ఓన్లీ day1. వెరీ గుడ్. సో సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సింటాక్స్ ఏంటంటే మూవ్, సో హైడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు డెస్టినేషన్ ముందు డాట్ ఉంటుంది, అన్హైడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సోర్స్ ముందు డాట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? హైడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎక్కడ డాట్ ఉంటుంది, డెస్టినేషన్ ముందు డాట్ ఉంటుంది. అన్హైడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సోర్స్ ముందు డాట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అర్థమైంది ఇప్పుడు. సో కమాండ్ ఏంటిది అంటే, హైడ్కి ఏంటిది అంటే హైడ్ ఎ ఫైల్ ఆర్ డిఐఆర్ డైరెక్టరీ. ఎలా? మూవ్ సోర్సు, ఎస్ఆర్సి సోర్సు డెస్టినేషన్, సోర్సు డెస్టినేషన్. సో సోర్సు డెస్టినేషన్. సో దాన్ని హైడ్ చేయాలనుకో, కమాండ్ ఏంటి, ఎస్ఆర్సి డెస్టినేషన్ ముందు డాట్ ఉంటుంది. సో ఇదేంటి, హైడ్ చేయడానికి. ఓకేనా? అలాగనే అన్హైడ్ చేయడానికి మూవ్ ఎస్ఆర్సి డిఈఎస్. సో ఇదేంటిదంటే అన్హైడ్. సో ఎక్కడ డాట్ ఉంటుంది అంటే ఎస్ఆర్సి ముందు డాట్ ఉంటుంది. సో మన హైడ్ లో ఉన్న ఫైల్స్ కానీ డైరెక్టరీస్ కానీ చూడాలంటే ls హైఫన్ ఏ అయినా ఉపయోగించవచ్చు. LA అయినా ఉపయోగించవచ్చు, ఆర్ ls హైఫన్ ఏ అయినా కూడా ఉపయోగించవచ్చు. సో ఇది రీనేమ్. ఇది దేనికి, మూవ్ కమాండ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది, రీనేమ్కి ఉపయోగించవచ్చు, హైడ్కి ఉపయోగించవచ్చు, అన్హైడ్ చేయొచ్చు, అలాగనే మూవ్ చేయొచ్చు. సో రీనేమ్ చేయొచ్చు, మూవ్ చేయొచ్చు, హైడ్ చేయొచ్చు, అన్హైడ్ చేయొచ్చు. సో అర్థమైందా ప్రశాంత్? సో ఇక్కడ ఏంటి, సో హైడ్ చేయాలంటే డెస్టినేషన్ ముందు డాట్ ఉండాలి, అన్హైడ్ చేయాలంటే సోర్స్ ముందు డాట్ ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫండా. ఓకేనా? చెప్పు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డెస్టినేషన్ ముందు డాట్ ఉంటే ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ అనేది హైడ్ అవుతుంది. అవునా? డైరెక్ట్ అనేది ఏమవుతుంది, హైడ్ అవుతుంది. సో ls హైఫన్ ఏ కొడితే చూపించిందా డే 1 అనేది?
చూపించు. జస్ట్ ఎల్ఎస్ కొడితే చూపిస్తుందా? No. ఎందుకు LS-LA అనేది హిడెన్ ఫైల్స్ కూడా చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎలా ఉంది? హైడ్ లో ఉంది. సో మళ్ళీ మనం అన్హైడ్ లోకి తీసుకురావాలంటే కమాండ్ ఏంటి? MB dot MB dot day 1 day 1. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు చూపించిందా డే 1 అనేది? ఎస్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను? సో మూవ్ చేయొచ్చు అన్నాం. కమాండ్ ఏం చేయొచ్చు? డే 1ని ఎక్కడికి మూవ్ చేయొచ్చు? సో సంథింగ్ లైక్ నేను టెంపుల్లోకి మూవ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఏంటి? మూవ్ అనేది ఏంటిది? మూవ్ చేస్తున్నాం అంటే ఒరిజినల్ ఫైల్ ఇక్కడ ఉంటుందా? No, sir. ఒరిజినల్ ఫైల్ కానీ డైరెక్ట్ గానీ ఇక్కడ ఉంటుందా? ఉండదు. ఎందుకంటే మూవ్ అయిపోతుంది. అదే కాపీలో అయితే just సేమ్ copy చేస్తున్నాం. కంటెంట్ కాపీ అయిపోద్ది, ఫైల్ కాపీ అయిపోయి వెళ్ళిపోతుంది. ఫైల్ Original ఉంటుంది, అలానే ఫైల్ ఒరిజినల్ ఫైల్ అలానే ఉంటుంది. ఫైల్ కానీ డైరెక్టరీ కానీ జస్ట్ కాపీ అవుతుంది అంతే. జస్ట్ కాపీ అవుతుంది. మూవ్ అంటే ఏంటి అంటే ఎంవి అంటే ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా మూవ్ అయిపోద్ది. టోటల్ మూవ్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ డే 1 అనేది ఉందా? లేదు, బికాస్ ఆఫ్ మూవ్ అయిపోయింది. ఎక్కడికి మూవ్ అయిపోయింది? స్లాష్ టెంపుల్లోకి మూవ్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో రీనేమ్ చేయొచ్చు. ఎలా? మూవ్ కమాండ్ ద్వారా రీనేమ్ కూడా ఉంది. సో డే 2ని నేను ఏం రీనేమ్ చేస్తున్నాను అంటే డే -22 అని రీనేమ్ చేస్తున్నాను. 22 అని రీనేమ్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏముంది? డే 2 అనేది ఉంటుందా? ఉండదు. ఏమవుతుంది? డే 22 అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. డే 22 అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో మూవ్ డే 9ని సో డే 999గా మూవ్ చేస్తున్నా, రీనేమ్ చేస్తున్నా. సో రీనేమ్ అయిందా? సో కమాండ్ ఏంటి? మూవ్ కమాండ్ రీనేమ్, హైడ్, అన్హైడ్ అండ్ మూవ్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు డే 22లో ఆల్రెడీ డే 22 ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంది. సో ఆ కేసులో ఏమవుతుంది? మర్జ్ అవుతుంది. అది రీప్లేస్ అయిపోయింది. ఓకే, రీప్లేస్. సో ఓల్డ్ డేటా పోతుంది. ఓల్డ్ డేటా మొత్తం పోయి పోతుంది. కొత్త. ఓకే 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 ఓకే. సో దీంట్లో ఉన్న ఓల్డ్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా మొత్తం పోయి ఏమవుతుంది అంటే డే 2లో ఉన్న డేటా డే 22లోకి వస్తుంది, రీప్లేస్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే. రీప్లేస్ అవుతుంది. సో అందుకని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా డే 999 పెట్టాను కదా. సో డే 9 అనేది ఎలా మూవ్ అయిపోయింది? డే 999గా మూవ్ అయిపోయింది. సో డే 9లో ఏదైతే ఫోల్డర్స్ కానీ డైరెక్టరీస్ కానీ ఫైల్స్ కానీ ఉన్నాయో ఎక్కడికి వెళ్తాయి? డే 999లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో అర్థమైందా? నేనేమనుకున్నా అంటే 2 కూడా ఉంటుంది, 22 కూడా యాడ్ అవుతుంది. సో అది నా డౌట్ వచ్చింది. కాదు. ఓకే ఓకే. సో రీనేమ్ అయిపోతుంది. యా ఓకే, గాట్ ఇట్. అంటే లైక్ అది చాలా రిస్క్ కదా, లైక్ పోతుందంటే చాలా ప్రాబ్లం. మర్జ్ అయితే ఓకే కానీ అవును చాలా కేర్ఫుల్ గా వాడాలి. అవును. సో నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి ఆర్ఎం అంటే ఏంటి? టు రిమూవ్ ద ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్. టు రిమూవ్ ద ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్, రైట్? సో టు రిమూవ్ ద ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్. సో ఆర్ఎంకి ఏంటి? ఆర్ఎం కమాండ్ ఏంటి? ఫైల్కి ఏంటి? డైరెక్టరీకి ఏంటిది? ఆర్ఎం అంటే ఏంటి? రిమూవ్ ద ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్. ఫైల్కి చూద్దాం. సో సింటాక్స్ ఏంటిది? ఆర్ఎం అంటే ఏంటి? రిమూవ్ ఫైల్ నేమ్, రిమూవ్ ఫైల్ నేమ్. ఇదేమవుతుంది? ఫైల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది. ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ ద ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి? ఎఫ్ అంటే ఫోర్స్ఫుల్గా రిమూవ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? ఫోర్స్ఫుల్గా రిమూవ్ అవుతుంది. -f ఫైల్ నేమ్. సింటాక్స్ అది. సింటాక్స్
సింటాక్స్ అది. అదే డైరెక్టరీకి అయితే డిఏఆర్కి అయితే సో డైరెక్టరీకి అయితే RM-R అంటే రికర్సివ్లీ, ఆర్ అంటే రికర్సివ్లీ డిలీట్ అయిపోతుంది. RM-DIR. సో రికర్సివ్లీ విత్ ఫోర్స్ఫుల్లీ అవ్వాలి అంటే RM-RF. RF అంటే రికర్సివ్ అండ్ ఫోర్స్ఫుల్లీ recursive force. ఫైల్ నేమ్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్స్. ఇక్కడ ఏమున్నాయి? హరి.txt ఉంది. హరి.txtని జస్ట్ హరి1.txt కొట్టండి. సో ఇక్కడ ఏమడుగుతుంది అంటే సో ఫోర్స్ఫుల్గా F ఇచ్చినప్పుడు నీకు ఇది డిలీట్ అవ్వాలా లేదా అని అడగదు. జస్ట్ RM ఇస్తే ఏమవుతుందంటే డెఫినెట్గా నీకు డిలీట్ అవ్వాలా లేదా అని అడుగుతుంది. సో ఎస్ కొట్టామనుకో డిలీట్ అవుతుంది. సో లేదు RM-F అంటే ఫోర్స్ఫుల్లీ వితౌట్ ఆస్కింగ్ RR క్లాస్ 3 చూద్దాం. అడిగిందా ఇప్పుడు? No. అడగలేదు, ఫోర్స్ఫుల్లీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డైరెక్టరీని తీసుకుందాం. డైరెక్టరీకి ఏంటి? RM-R కంపల్సరీ. డిఏఆర్ ఏంటి? డే 29 తీసుకున్నాం. డే 29ని తీసుకున్నాం. RM-R డే 29. సో ఇక్కడ ఏమడిగింది? మళ్ళీ F ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది? సో ఇట్స్ ఆస్కింగ్ నీడ్ టు డిలీట్ ఆర్ నాట్. సో ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాము? సంథింగ్ లైక్ డే 30. డే 30ని ఏం చేశాను నేను? RF. RF అంటే అడుగుతుందా? No. సో అడుగుతుంది. అర్థమైంది ఇప్పుడు? Yes. సో దీస్ ఆర్ ద ఇక్కడ RF అంటే ఇంతకు ముందు F అంటే డైరెక్ట్ వచ్చేసింది, మళ్ళీ RF R అంటే రికర్సివ్. మనం ఇందాక కాపీ చేసేటప్పుడు ఒక డైరెక్టరీని కాపీ చేయాలంటే కంపల్సరీ ఏం ఉపయోగించాలన్నాం? -R అని ఉపయోగించాలి. అదే రిమూవ్ కూడా కంపల్సరీ డైరెక్టరీ. అదే ఫైల్కి అయితే అవసరం లేదు. ఫైల్కి అయితే కాపీలో ఫైల్కి అవసరమా -R అనేది? ఫైల్ ఫ్రమ్ వన్ లొకేషన్ టు అనదర్ లొకేషన్ అవసరం లేదు. బట్ డైరెక్టరీ కంపల్సరీ ఏం కావాలి? -R అనేది కావాలి, రికర్సివ్ అనేది కావాలి. ఓకేనా? ఓకే. సో ఐ వాంట్ టు డిలీట్ మల్టిపుల్ డైరెక్టరీస్. ఎలా డిలీట్ చేస్తాము? డే 4 ఉందా? డే 4, డే 5, డే 6. సో డిలీట్ అయిపోయింది. డే 4, 5, 6, 7 అన్ని డిలీట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? యూ వాంట్ టు డిలీట్ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టరీస్ విత్ స్పేస్ డే 4, డే 5, డే 6. ఓకేనా? Okay. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే నాకు ఒకేసారి నేను 2 కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో 2 కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో కమాండ్ చేంజింగ్లో colon కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే ఎగ్జిక్యూట్స్ ద మల్టిపుల్ కమాండ్స్ అట్ ఏ టైం. ఎగ్జిక్యూట్స్ ద మల్టిపుల్ కమాండ్స్ ఎట్ ఏ టైం. సో మల్టిపుల్ కమాండ్స్ ఏమైతే ఎగ్జిక్యూట్స్ ఎట్ ఏ టైం. మల్టిపుల్ సెమికోలన్ ఉపయోగిస్తే ఏమవుతుంది? మల్టిపుల్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎట్ ఏ టైం. అవునా? సో ఫర్ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్. ls something like cat sample.txt. దాంట్లో ఏం లేదు, బట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? ls కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో తర్వాత ఏ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? sample.txt. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకొక కమాండ్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. mkdir rr క్లాస్ 1 అని. సో నేను ఏం చేశాను? ఫస్ట్ లిస్ట్ చేశాను, తర్వాత క్యాట్ sample.txt చేశాను, రీడ్ చేశాను, లిస్ట్ చేశాను, రీడ్ చేశాను, తర్వాత డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసి చూద్దాం. క్రియేట్ అయిందా? Yes.
సో కొలన్ సింబల్ ఉపయోగిస్తే ఏం చేయొచ్చు? ఎగ్జిక్యూట్ మల్టిపుల్ కమాండ్స్ at a time. మల్టిపుల్ కమాండ్స్ అట్ ఏ టైం. సేమ్ అలాగనే అండ్ సింబల్. సో అండ్ సింబల్ ఏమంటుంది? ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద సెకండ్ కమాండ్. సో if it executes the second command if the first command is successful. It executes the second command if first command is successful. First command is successful. For example, ls. సో ఇప్పుడు సెకండ్ కమాండ్ ఏమవుతుంది? సెకండ్ కమాండ్ సక్సెస్ అయితే ఫస్ట్ కమాండ్ సక్సెస్ అయితేనే సెకండ్ కమాండ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ కమాండ్ సక్సెస్ అవ్వకపోతే సెకండ్ కమాండ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. sample dot ఇట్లేదా ఎందుకు ls ఉట్టి శాంపుల్ అంటే ఏమి అవ్వదేమో కదా, లైక్ క్యాట్ శాంపుల్ అంటే ఏమన్నా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి కదా. ఎస్ గుడ్ క్యాచ్. ఇక్కడ ఏమైంది? ఫస్ట్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే సెకండ్ కమాండ్ ఫస్ట్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే సెకండ్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో ఫస్ట్ కమాండ్లో సంథింగ్ లైక్ హరి 1.txt లేదు, బట్ ట్రై చేద్దాం. ఓకేనా? ls. సో ఇక్కడ ఏంటి? ఫస్ట్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే సెకండ్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకపోతే సెకండ్ కమాండ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం చూపించింది? క్యాట్ హరి.txt నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ. సో ఫస్ట్ కమాండ్లోనే ఇక్కడ ఏం చేసింది? నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ. సెకండ్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా? అవ్వలేదు. ఎందుకు? అండ్ అనేది ఏంటిదంటే ఫస్ట్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే సెకండ్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, సెకండ్ కమాండ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ పెడదాం, పైప్ సింబల్. సో పైప్ సింబల్లో సో ఇక్కడ ఏంటి? ఆర్ అంటే ఏంటి? సంథింగ్ లైక్ పైప్ అంటే ఏంటి? ఆర్. సో ఇఫ్ it fails the first command will execute. సో ఒకవేళ ఫెయిల్ అయినా కానీ ఫస్ట్ కమాండ్ ఫెయిల్ అయినా కానీ సెకండ్ కమాండ్ ఏమవుతుంది? ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ కమాండ్ లేదు, అవునా? ఫస్ట్ కమాండ్ లేదు కానీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో ఇది ఫస్ట్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే సెకండ్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఫెయిల్ అయితే సెకండ్ క్విట్ అయిపోతుంది. బట్ ఆర్ సింబల్ ఏంటంటే, పైప్ సింబల్ ఏంటంటే, సో ఇఫ్ ఇట్స్ ఫెయిల్స్ ద ఫస్ట్ కమాండ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద సెకండ్ కమాండ్. సో ఒకవేళ ఫస్ట్ కమాండ్ ఫెయిల్ అయినా కానీ సెకండ్ కమాండ్ అనేది ఏమవుతుంది? ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ కూడా ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ టూల్స్. సో ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ ఒక క్వశ్చన్, నిన్న మనం లైక్ డైరెక్టరీ ఆర్ ఫైల్స్ ఒకేసారి క్రియేట్ చేసాం, లైక్ క్లాస్ 1 to 10 ఆర్ A to Z అలా క్రియేట్ చేసాం. సో సేమ్ వే రిమూవ్ కూడా సేమ్ అలా చేయొచ్చు. లైక్ ఎందుకు మనం Day 3, 4 అలా సపరేట్ గా కాకుండా ఎట్ ఏ టైం 1 to 10 చేయలేం. ఏది నువ్వు అనేది సంథింగ్ లైక్ RM, లైక్ ఎందాక మనం RM స్పేస్ Day 1, Day 2, Day 3 అలా ఇచ్చాం కదా. అవును, Day-1.30 అంటే ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు కదా. మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఉండకపోయినా క్రియేట్ అవుతాయి. బట్ ఇక్కడ రిమూవ్ లో ఉంటాయి అని తెలుస్తుందా? తెలీదు. బట్ ఒక లైక్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నాకు ఉన్నాయి 1 to 13 ఇచ్చేసాను అండ్ ఎట్ ఏ టైం ఓకే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, అంటే మనకి ఇందాక 4, 5 లేవు కదా, 4, 5, 6, 7, 8, 9. సో అవి మరి ఒకవేళ అవి లేకపోతే అవి కూడా సో లేవు కాబట్టి డిలీట్ అవ్వలేదు. సో చేయొచ్చు బట్ ఏంటంటే కాకపోతే ఏంటంటే మనకు తెలియదు కదా. సో RM కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు
ప్రొడక్షన్లో కానీ నాన్ ప్రొడక్షన్లో కానీ ఆర్ఎం కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు సో 1కి 10 సార్లు వెరిఫై చేసి ఆ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. Yeah. ఓకేనా? సో ఓకే. సో రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కంపల్సరీ ఏం చేస్తారంటే ఒక ఫైల్ని మోడిఫై చేసిన రిమూవ్ చేసిన కంపల్సరీ ఏంటంటే బ్యాకప్ పెట్టుకోండి. సంథింగ్ లైక్ కాపీ sample.txt ఉంది కదా, మీరు sample.txtని రిమూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో ఏం పెట్టుకుంటారంటే sample.txt _ bkp అని పెట్టుకోండి. bkp అని బ్యాకప్ అని పెట్టుకోండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఫైల్ ఉంటుంది, ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ కానీ డైరెక్టరీ కానీ ఉంటుంది. బట్ ఒకవేళ ఇది డిలీట్ చేసినా కానీ ఒకవేళ డిలీట్ అయినా కానీ దీన్ని ఏం చేసుకోవచ్చు, బ్యాకప్ రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ rm-rf సడన్ గా నేను ఏం చేశాను, సో డిలీట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నాకు ఒరిజినల్ ఫైల్ sample.txt కావాలి. ఎలా చేస్తాము, sample.txtని మళ్ళీ ఎలా రీనేమ్ చేస్తాము, ఒరిజినల్ గా సో ls. సో అప్పుడు మనకి ఏదైనా లాస్ ఉంటుందా, నో లాస్. సో ఒకవేళ ఏదైనా ఫైల్ అయినా సరే మోడిఫై చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫైల్ సంథింగ్ లైక్ vi sample.txt. ఈ sample.txt మనం మోడిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, సంథింగ్ లైక్ థర్డ్ లైన్ డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో ఒకవేళ అది డిలీట్ చేయాలో లేదో మనకు తెలియదు. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే కాపీ పెట్టుకోండి, sample.txtని sample.txt _ మీరు ఏ రోజైతే బ్యాకప్ పెట్టారో ఆ రోజు బ్యాకప్ పెట్టుకోండి. సంథింగ్ ఈ రోజు ఎంత డేట్ 12th కదా, 12th 10 డేట్ 2020. సో ఇప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది, ఇక్కడ బ్యాకప్ అనేది ఉన్నది. సో బ్యాకప్ అనేది ఉన్నది vi sample.txt. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంథింగ్ లైక్ నేను ఏదో చేసి నేను ఒక లైన్ డిలీట్ చేయాల్సింది 2 లైన్ డిలీట్ చేశాను. ఓకేనా? సో ఈ ఫైల్ సో డిలీట్ అయిపోయింది, అది ఏముందో నాకు తెలియదు. బట్ నేను ఎలా రిట్రై చేయొచ్చు దాన్ని, ఎలా డేట్ సో మూవ్ sample.txt సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓవర్ రైట్ అని అడుగుతుంది. సో అప్పుడు మీకు ఒరిజినల్ వచ్చేసింది. ఓకేనా? సో కంపల్సరీ మొత్తం డిలీట్ చేయలేదు. ఓకే, మొత్తం డిలీట్ చేశాను. sample.txt లో మొత్తం డిలీట్ చేశాను. జస్ట్ నేను ఏం చేశాను అంటే లోపల ఫైల్ ఎడిట్ చేశాను. బట్ నాకు ఆ ఫైల్లో ఏదైతే నేను మాడిఫై, ఇప్పుడు ఫైల్లో చాలా మాడిఫై చేస్తుంటాం మనం. సో అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేస్తావు, నీ ఒరిజినల్ స్టేట్ ని తీసుకొస్తావు మళ్ళీ. ఓకేనా? ఓకే గైస్ అండర్స్టాండా? మొత్తం ఫైల్ మొత్తం టెక్స్ట్ ఫైల్ మొత్తం డిలీట్ చేస్తాం మనం. డిలీట్ చేసినప్పుడు ఇట్లా మూవ్ చేస్తే అప్పుడు ఓవర్ రైట్ అని అడగదు కదా, అడగదు. అప్పుడు ఫైల్ మొత్తం డిలీట్ చేసినప్పుడు ఫైల్ మొత్తం డిలీట్ చేస్తే ఓవర్ రైట్ అని అడుగుతుంది. ఎందుకు అడుగుతుంది ఓవర్ రైట్ అంటే ఆల్రెడీ ఉంది, ఏదో డేటా ఉంది, ఆ డేటాని ఏం చేస్తావు, ఇక్కడ ఉన్న డేటాతో ఓవర్ రైట్ చేస్తావు. ఓవర్ రైట్ లో ఏముంది, ఒరిజినల్ డేటా ఉంది, మనం మోడిఫికేషన్ చేస్తేనే ఓవర్ రైట్. అవునవును, అర్థమైందా? డైరెక్టరీ అడగకుండా డైరెక్ట్ గా రిప్లేస్ అయిపోయింది దీనికి, ఇంకా ఫైల్. ఎందుకు అంటే నేను ఇక్కడ sample.txtలో ఏదో డిలీట్ చేశాను. సో నా ఒరిజినల్ ఏముంది, సో స్టార్టింగ్ లో అదే నా ఒరిజినల్ ఏముందంటే ఎవ్రీథింగ్ ఉంది. సో బట్ నేను sample.txtలో ఏం చేశానంటే ఒక 2 లైన్లు డిలీట్ చేశాను. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఏదైతే 2 లైన్లు ఉంది ఆ 2 లైన్లు ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో గైస్ విల్ కంటిన్యూ ఆన్ టుమారో. సో టుమారో రేపు నేను మేబీ 7:30కి స్టార్ట్ అవుదాం. ఓకేనా? ఓకే 7:30 to 9:30 2 hours చెప్దాం. ఎందుకంటే 1 hour లో మీకు ఏం అవ్వట్లేదు నాకు తెలిసి. కొంచెం ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే సో 7:30కి స్టార్ట్ చేద్దాం, 9:30 వరకు ఎండ్ చేద్దాం. ఓకేనా? రేపు ఏం చెప్తాను, సో ఈరోజు ఏమైపోయింది, ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ టూల్స్ అయిపోయింది, అవునా? సో అదే ఫైల్ డైరెక్టరీ హ్యాండ్లింగ్ టూల్స్ అయిపోయాయి. సో నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ టూల్స్. ఇప్పుడు మనం sample.txt అన్నాం కదా, సో దాంట్లో ఏముంటుంది, టచ్ ఉంటుంది, క్యాట్ ఉంటుంది, విఐ ఉంటుంది, సో లెస్ ఉంటుంది, హెడ్ ఉంటుంది, టైల్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ టెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ టూల్స్. సో ఇవన్నీ కూడా రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. రేపు కంపల్సరీ టెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ టూల్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకేనా?
సో ఏముంటది టెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ టూల్స్. సో ఏమున్నాయి క్యాట్ వచ్చి విఐ టైల్ less or more, హెడ్ less or more. లెస్ ఆర్ మోర్. ఇవన్నీ కూడా దేనికి సంబంధించినవి టెస్ట్ కాదు టెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ టూల్స్. సో ఇవన్నీ కూడా టెక్స్ట్ అంటే మన ఫైల్లో ఏముంటది సో ఒక ఫైల్ డేటా ఉంటుంది ఆ డేటాకి సంబంధించినవి అనమాట ఇవన్నీ. సో క్యాట్ అంటే ఏంటి జస్ట్ రీడ్ అవుతుంది రీడ్ ద కంటెంట్ సో రీడ్ ద కంటెంట్. టచ్ అంటే ఏంటి ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది క్రియేషన్ ఆఫ్ ఫైల్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది వితౌట్ ఎంటరింగ్ ఇన్సైడ్ వితౌట్ డేటాతో ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. మనం ఎంటీ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఏంటి ఒక ఎంటీ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఎంటీ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో విఐలో ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎడిట్ చేయొచ్చు, క్రియేట్ చేయొచ్చు, మోడిఫై చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు కంటెంట్ని. సో కంటెంట్ ఏం చేయొచ్చు ఎడిట్ చేయొచ్చు, క్రియేట్ చేయొచ్చు, మోడిఫై చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు. సో టైల్ అంటే ఏం లేదు మన ఏదైతే ఫైల్ ఉందో ఆ ఫైల్లో లాస్ట్ 10 or 5 lines లాస్ట్ 10 lines ని చూపిస్తుంది లాస్ట్ 10 lines ని చూపిస్తుంది. సో హెడ్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ టాప్ నుంచి ఫస్ట్ 10 lines. సో ఇది ఏంటిదంటే లెస్ అనేది ఏంటిదంటే ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ సంథింగ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగ్స్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఆ లాగ్ ఫైల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే సో ఒక 5 GB ఉంటుంది. ఆ 5 GB ఫైల్ మొత్తం వెరిఫై చేయాలి అంటే నాకు పేజ్ బై పేజా లేదంటే లైన్ బై లైనా. సో పేజ్ బై పేజ్ లైన్ బై లైన్ సో మోర్ ద్వారా చూస్తాం అనమాట. టు సీ ద కంటెంట్ పేజ్ బై పేజ్ ఆర్ లైన్ బై లైన్. సో లెస్ ఆర్ మోర్ కమాండ్స్ ఇవన్నమాట. సో ఇవన్నీ టెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ టూల్స్. సో రేపు చెప్తాను. సో అవుట్పుట్ రీడైరెక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. రీడైరెక్షన్స్ కూడా విల్ డిస్కస్ అండి. అవుట్పుట్ రీడైరెక్షన్ సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో అవి రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. రేపు కంప్లీట్ చేద్దాం. మోస్ట్లీ టెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ టూల్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం. సో ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ద వాయిస్ అను వర్షన్ ఆఫ్ ద వాయిస్ చూడటానికి కమాండ్ ఏంటిది ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ద వాయిస్ cat /etc/os release -release. సో ఇది ఏంటంటే సో ఎవ్రీ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ది వాయిస్ వెరిఫై చేయొచ్చు. సో ఓన్లీ పర్టికులర్ గా రెడ్ హ్యాట్ ఐఎన్సిఓడ్ CentOS Fedora అలాగనే వరాకిల్ లైనక్స్ అని ఏం చెప్పాను వరాకిల్ లైనక్స్. ఈ వరాకిల్ లైనక్స్ కూడా ఏ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇది మక్కి కాపీ చేశారన్నమాట వరాకిల్ వాళ్ళు. ఓకేనా cat /etc రెడ్ హ్యాట్ రిలీజ్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. సో వీటిలన్నిటికి కూడా cat /etc రెడ్ హ్యాట్ రిలీజ్. సో ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో మిగతా ఏ ఫ్లేవర్ అయినా సంథింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉబుంటూ కానీ ఏఎక్స్ కానీ హెచ్పి యూఎక్స్ కానీ సంథింగ్ లైక్ ఇంకా ఏ ఫ్లేవర్ అయినా సుసి కానీ FreeBSD కానీ కానీ ప్రతి ఎవ్రీ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ఓఎస్ సో యూ కెన్ యూజ్ cat /etc os-release. సో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో అన్నిట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ కమాండ్. సో బట్ స్పెసిఫిక్ గా రెడ్ హ్యాట్ సంబంధించిన వాటిలో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే cat /etc
cat/etc రెడ్ హ్యాట్ రిలీజ్. సో ఒరాకిల్ లైనక్స్ లో కూడా cat/etc రెడ్ హ్యాట్ రిలీజ్. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు మీకు CentOS ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయడం ఐడియా వచ్చిందా గైస్? CentOS రిలీజ్ చేయడం ఎలా ఐడియా వచ్చిందా? అలాగనే సో ఒరాకిల్ లైనక్స్ 7 డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో 7 డౌన్లోడ్ చేసుకొని 7 ఒరాకిల్ లైనక్స్ 7 కూడా ఇన్స్టాల్ చేయండి. సేమ్ లైక్ యాజ్ ఎ CentOS లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేశారో ఒరాకిల్ కూడా అంతే అన్నమాట. ఓకేనా గైస్? ఓకే.